lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa cho tôi tớ Chúa là Lâm Vân Lưu hôm nay đã lìa cõi thế, khi đã được thanh tẩy nhờ nghi lễ này và được giải thoát khỏi tội lỗi, sẽ được hưởng niềm hoan lạc phục sinh muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời cộng đoàn ngồi. So, I'm here to give everyone kind of a brief timeline of my dad's life. He told me to keep it short, so let me try and give you the highlights at least of his life. Joseph Lamb was born on September 12th, 1957, in the village of Chuhai, to Long Van Lam and Phat Nhi. On January 25th, 1976, he met the love of his life. Well, he met her before that, sorry, and got married on January 25th, 1976. In 1979, he and my family embarked on a journey that brought them from Indonesia and eventually arrived to America in 1980. He got his first job at Viva la France as a baker. Later, he got a new job as a machinist, which he loved working as for the coming years. In December 1996, he and my family moved to Rockland, where he resided for the next 21 years. In 2001, he celebrated his 25th wedding anniversary along with my grandparents' 50th wedding anniversary at the Cathedral of the Holy Cross in Boston. At the end of Mass, my parents were interviewed by a local newspaper, and they asked them, "What's the secret to having a long and successful marriage?" I'll never forget this. With his bright and infectious smile, he answered, "True love." And we all got to read about that later in the newspaper. Around 2004, he got sick and was forced to stop working. For leisure activities, Joseph enjoyed traveling and seeing family in cathedrals around the world. At home, he loved being a member of his church's community, along with being with his family. What he loved most, however, came later in life. Was to be at his grandchildren's sporting events, which he never missed. In 2019, he was diagnosed with lung cancer. He fought valiantly for the next 4 years. On February 7th, 2023, he was called home to be with God and the angels above. He's now watching over all of us. May he forever rest in peace. So, it wasn't difficult to know my father, right? He might give you a 26-minute answer to a simple question, how are you, right?
he was going to be shy about it, and somehow he found a way to answer that question with his entire family history. How are you, Joe? Well, he'd tell you about his entire family and how they escaped persecution after the war, how they spent over a year at sea in refugee camps, all for the sake of a better life. He would tell you about the old shoe factory town that they eventually settled into, and the parish that adopted him. This parish that loved him. Amen. See, he loved this parish. He loved everybody in it. He loved the comedic stylings of Father O'Driscoll. He loved the exuberance of Father Hickey. And Dad loved to host guests. He loved to converse. He would always find a way to connect. Dad was that man on the airplane that looked familiar, right? He was that man that might have come from the same village as your parents. Well, he loved to talk about it over dinner. And he definitely had his opinions. He was never one to go along to get along. If you agreed to disagree, he might invite you to the living room for some karaoke because the man loved to sing and the microphone loved him back. But he wasn't always that outgoing. Ask the young girl he was too timid to speak with. The one he would write letters to telling her that she's the most beautiful woman that he's ever seen. The one he would love for 46 years. And though Dad didn't say it often, we definitely saw the love that he had for us. Working odd jobs and odd hours to get us out of the city, fixing our cars, and somehow or another finding a way to MacGyver anything that we broke with a simple piece of twine and a screwdriver. Yes, we saw his love, and we felt it too. Too often as a youngster, my backside felt the love from his belt just emanate. But he did it out of love, right? He wanted us to be better. Better with how we treated people, better with how we spoke with our elders, and better at representing the family name. Well, Dad, the Lamb family now has a doctor, lawyer, an entrepreneur, and someone who lifts things up and puts them down. 3 out of 4 ain't bad, right, Dad? But we're trying to do better. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn, như Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô xác tín, đau khổ là một sứ điệp vô cùng lớn của Kitô giáo. Bố của chúng con đã cảm nhận sự đau khổ, miên man do căn bệnh hiểm nghèo, giúp đỡ bố con thông vào sự đau khổ của chính Chúa Kitô. Qua đó được thông phần ơn cứu độ với Ngài. Nhờ đó, bố con luôn tin tác và cầu xin Chúa ban ơn, giúp đỡ, luôn tin tưởng vào tình thương, nhân từ và xót thương. Kính thưa, con xin được nói vài lời về bố con. Người đã tân tuổi hy sinh chịu khó làm việc, vun sới cho gia đình. Cũng vậy chúng con thành người hữu dụng, đặc biệt phần đạo đức, mến Chúa yêu người, công bằng bác ái. Giờ này không còn cơ hội nghe bố dạy dỗ. Chúng con xin cố gắng thực thi lời bố chỉ dạy. Bố cứ yên tâm đi vào cõi an nghỉ ngàn thu, nơi Chúa đã hứa ban cho những người trung thành với lời giáo ước. Chúng con xin chân thành cảm tạ sự hiện diện của cộng đoàn trong thánh lễ an táng hôm nay, là minh chứng lớn lao lòng thương và quý cha và cộng đoàn đã dành cho gia đình và đặc biệt cho bố con trong hành trình dương thế của kiếp người mỏng giòn. Không thể tránh khỏi những thiếu sót,
Chúng con kính mong cộng đoàn niềm tin tha thứ. Xin cộng đoàn tiếp tục yêu thương, đồng hành cầu nguyện cùng Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Thánh Guise để linh hồn bố con sớm được Thiên Chúa là Cha nhân lành, rất giàu lòng thương xót, đón rước vào cõi thánh, hưởng phúc muôn đời. Đại diện gia đình chúng con xin chân thành tri ân, cúi đầu bái tạ. Sau đây linh cữu của bố con sẽ được an táng. Sau đây linh cữu của bố con sẽ được an táng ở nghĩa địa Holy Family, địa chỉ là 92 Center Avenue, thành phố Rockland. Chúng con cũng xin cộng đoàn cùng gia đình tiễn bố con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Reverend Pastor, dear fathers, members of the clergy, Holy Family Parish, Pope John Paul, Saint Pope John Paul, said suffering is essential to the nature of man. Today we rejoice in our suffering, to know that the man whom our Lord called home my Father, suffered in communion with Jesus Christ. And throughout his illness, this congregation offered our love and support and thoughts and prayers. Father Hickey, you offered your love and support and thoughts and prayers, and you offered your empathy. Your empathy, sir, meant everything to Joseph, and we thank you for that. We thank everyone who ever prayed for my father, this church especially. And as grateful as we are, we humbly ask that you continue to pray for Joseph as he awaits judgment. Today my father will be laid to rest. On behalf of my family, I would graciously invite everyone to the burial service at Holy Family Cemetery, 92 Center Avenue, Rockland. Again, sincerely we thank you all. Few more minutes. Thank you for sharing beautiful stories and memories of your dad. Kính thưa chị và các cháu, xin chân thành gửi lời phần yêu đến chị và các cháu. Biết rằng hiện diện nơi đây không có đầy đủ các bà con họ hàng, nhưng mà tin chắc rằng bà con họ hàng anh em đang nhiệt nhất trong lời cầu nguyện cho anh Lưu, anh Tui, các chú bên Úc, cũng như là gửi lời chia buồn cũng như là đến chị cũng như là các cháu, và khám lỗi vì hoàn cảnh không cho phép không có thể qua đây được. Các chú gửi lời chia buồn cũng như là cầu nguyện đến chị và các cháu. Along with Theo, Quang, and Jing, I have to say I'm very proud to have a cousin like your father. You know, as you said, he was a man of faith and family. Một người rất là có tình với Chúa, có tình với gia đình, anh em họ hàng. Đó là cái điều mà con phải hãnh diện thì có được một người anh như thế. With your dad,
you promise him to carry on, right? Carry on what he taught you and set examples for you guys. And I pray that especially keeping your faith. Có lần thì cách đây mấy năm thì có dịp nói chuyện với anh ấy là chuẩn bị gì cho đám cưới Trinh ấy, biết về Covid rồi không biết là anh là có dâng lễ rồi tiền hay là như thế nào, thì qua cái câu chuyện đó thấy là anh là một người là rất là có một cái niềm tin vào Thiên Chúa, muốn có thánh lễ nhưng mà đồng thời cũng có bữa tiệc, nhưng mà hoàn cảnh không cho phép thì cuối cùng thì thánh lễ là chính thôi. Thì qua cái dịp đó là một cho thấy là anh là một dù biết mình bệnh yếu đau nhưng mà cái niềm tin tưởng vào Thiên Chúa tuyệt đối thì không có cái gì có thể cướp đi được khỏi anh. Cái niềm tin vào Chúa và cái tình yêu gia đình đó là cái sự nâng đỡ cho anh rất nhiều, đặc biệt là anh rất thương các con. Khi nói chuyện có dịp nói chuyện với anh thì luôn luôn là các anh đề cập đến các con để làm sao cho lo